Hello, my friends, my good students. I missed you a lot, really a lot. Um, I hope you are good now and your families, your friends. Um, how's it going? What's up? Is everything okay? Please, in the beginning of our session, go to page 147 to go on our chapter 6 culture and language notes. سلام دوستان عزیز، انشالله که حالتون خوبه، خودتون خانوادهاتون. خیلی دلم براتون تنگ شده، واقعا مدت زیادی شده که دیگه نتونستیم ببینیم، مخصوصا شماها رو که ترم جدیدم بودین اکثرتون و ما نمیشناختیمتون. فرصت نشد واقعا بیشتر ببینیمتون و بشناسیمتون. انشالله که وضعیت بهتر بشه، از نزدیک ببینیمتون. ما جلسه قبل صفحه 146 رو خوندیم که مربوط به مسائل فرهنگی زبانی چپتر 6 بود. صفحه 147 مونده بود، یا نزدیک بود یادمم بره که نگم. بنابراین please go to page 147 and at this page we have three words to define and to present some descriptions, some explanations about the first word Australia, the second one Massachusetts, and the third one eating disorders. در این صفحه ما 3 تا واژه داریم که موندن که اونا رو توضیح نداریم. الان میخوایم یه تعریفی بکنیم و یه explanation، تبیین و description، توصیفی در مورد 3 تا واژه. اولی استرالیا، دومی ماساچوستس و آخری eating disorders. eating دیگه میدونین که در لهجه آمریکایی تی اصولاً وسط کلمه دی خونده میشه. eating disorders حالا میگیم که معناش یعنی هیچی جای خودش. Now we want to define or present some explanation about Australia. Australia, as you know, is a big continent, and as a big country یک قاره است استرالیا، یک کشور بسیار بزرگ. Australia is the smallest continent in the planet and also one of the largest countries. میگه استرالیا کوچکترین قاره جهان on the planet. continent قاره on the planet world globe. Yes, we are some words that are synonyms to each other. کلماتی داریم که سینونیم یکدیگرن، یعنی مترادفن. planet, world and globe. G-L-O-B-E globe. کره زمین، جهان. and also one of the largest countries. There is no need to translate into Farsi. It is located south of Asia between the Indian and Pacific Oceans. Located? It is located. Located refers to place. یعنی به مکان اشاره داره. وقتی یه جایی در جایی واقع شده میگیم it is located. South Asia, جنوب آسیا یا آسیای جنوبی. Between Indian and Pacific Oceans. اقیانوس هند و اقیانوس پاسیفیک. Australia's capital is Canberra. And the largest cities are Sydney, Melbourne, Brisbane, and Perth. Australian capital is Canberra, not Sydney.
Many of us thinks that Australian capital is Sydney, but not Sydney. The capital of Australia is Canberra, and the largest cities are Sydney, Melbourne, Brisbane, and Perth. Did you know that the famous city of Australia, which is the famous city, میدونی مشهورترین شهر استرالیا کجاست؟ Maybe Sydney, yes? Do you agree with me? Yeah, Sydney is the most famous city in Australia. The population of Australia is roughly, in the previous sessions, I say that roughly is a synonym to approximately. تقریبا. roughly. GH. roughly. GH وقتی با هم وسط کلمات کاف سرفه کردن. کاف. enough. roughly 22,005,000 people with 91% living in cities. Many of Australian population live in cities, not in villages. بسیاری از مردم استرالیا در شهر زندگی میکنند، در روستا زندگی نمیکنند. The koala bear, kangaroo, and several other Australian animals are not found in the wild anywhere else in the world. These are the animals special to Australia, or only we find them in Australia, not anywhere. بعضی از حیواناتی هست که فقط در استرالیا دیده میشن، جاهای دیگه نیستن. مثلا خرس کوالا، کانگورو و حیوانات دیگه که are not found in the wild. In the wild یعنی در حیات وحش. In the wild anywhere else. هیچ جای دیگر in the world. هیچ جای دیگه در جهان نیستن. Now the Australia finished and we want to deal with Massachusetts. Deal with پرداختن به چیزی. And now we want to deal with Massachusetts. Massachusetts is a state ایالت. Maybe in Iran we say استان. ایالت. Located on the Atlantic Ocean northeast of New York City. As you see here, again, the word is located. دوباره میبینید که واژه located رو استفاده کرده. بنابراین وقتی میخوایم بگیم یه چیزی کجا واقع شده، یه شهری، واژه located. It was one of the 13 original American colonies. میگه یکی از 13 ایالت اصلی آمریکا همین ماساچوستس بوده. These colonies got their independence from England in 1783 when they became the United States of America. These colonies got their independence یعنی چی؟ یعنی استقلالشون رو یافتن. From England, when they became the United States of America. Roughly half of the population of Massachusetts live in and around the capital city of Boston. As you know, Boston is the capital of Massachusetts state, and roughly half of the population, تقریبا نصف جمعیت این ایالت در مرکزش که باستون باشه زندگی میکنه. Eating disorders. Another word to describe it, to define it, is eating disorders. An eating disorder is a medical condition relating to food and weight.
is a medical condition. یک شرایط پزشکی. medical condition relating یعنی چی؟ concern مربوط به غذا و وزن. A person with an eating disorder uses dangerous methods to be thin, including starvation or abuse of diet pills. A person with an eating disorder میگه کسی که دارای اختلال غذا خوردنه استفاده خطرناک از روش‌های خطرناک استفاده میکنه برای اینکه لاغر بشه. uses dangerous methods to be thin, including از جمله. including همین ما در فارسی میگیم مثل، از جمله. including starvation یعنی چی؟ starvation یعنی به خودت چی بدی، مثلا کم غذا باشی، یعنی غذا نخوری، سختگیری در غذا خوردن، starvation. مثلا کم غذایی، همچین چیزی. or abuse سوء مصرف، سوء استفاده. or misuse use یعنی استفاده، misuse و abuse هر دو به معنای سوء استفاده، سوء مصرف. the use of something in a way that it should not be used. تعریف انگلیسی رو دقت کنین. the use of something in a way that it should not be used. به این کلمه من از تعاریف انگلیسی سوال خواهم داد در آخر ترم. یعنی کلمه رو تعریف رو میدم، تعریف انگلیسی رو میدم و از شما میخوام که کدوم کلمه این تعریف اونه، یا یه کلمه‌ای رو میدم که میگم کدوم که گزینه‌ای تعریف دقیق این کلمه است. بنابراین کلمات که خودم مخصوصا میگم رو دقت بکنیم. مثلا کلمه abuse تعریفش میشه the use of something in a way that it should not be used. گفتم یه فرهنگ لغت حتما انگلیسی به انگلیسی داشته باشین تو موبایلتون تا از اون استفاده کنین برای اینکه این تعریف انگلیسی رو پیدا بکنین. خب diet pills، diet رژیم، pills قرص، داروهای رژیمی، سوء مصرف داروهای رژیمی. This behavior can result in serious health problems. This behavior، این رفتار، این کار، can result in یعنی منجر شدن به serious health problems، مشکلات جدی سلامتی. Some researchers believe that 64% of American college women show some symptoms of an eating disorders. It's so much. خیلی so high، خیلی بالاست، خیلی زیاده. 64% از زنان دانشگاهی آمریکا symptom نشانگان بیماری رو میگن. سیمتوم میگیم در فارسی، نشانگان بیماری رو میگن، نشانه ها علائم بیماری رو میگن symptom. Thank you so much. Go back or return to our main lesson in page 55. برگردیم به صفحه 55 در درس اصلی خودمون. This is the second lesson we want to exercise it. ما این دومین درسی که داریم تمرینش میدیم و to read it داریم میخونیمش. صفحه 55 رو ببینین. After you read understanding the text. خب اینا رو باید تو کلاس میبونیم که واقعا حل میکردیم و من فعلا بهش نمیپردازم. اگر قرار شد تو آخر ترم از اینا سوال بیاد میگم که از کجاها میتونه بیاد. صفحه 56 هم همچنین. صفحه then take turns asking and answering the questions with a partner. صفحه 57 کتابتون رو بیارین. اینا چیزایی که تمرینه دیگه. شما نباشین ما نمیدونیم اینا رو چیکار کنیم. فقط میتونین
خودتون شخصا اینا رو بشینین حلش بکنین. فقط من صفحه 57 رو مثلا یه کمکی میکنم که ببینیم چی کار میکنیم. مثلا یه قسمتی هست a part we have a part in page 57 در صفحه 57 یه بخشی داریم به نام building vocabulary. یعنی چی؟ واژه ساختن دیگه. learning collocations تعریف انگلیسی رو دقت کنین. the way in which some words are often used together. collocation کلماتی که همیشه با هم میان. خب مثلا میگیم commit a crime یعنی چی؟ یه جرمی رو مرتکب شدن. یعنی این commit همیشه با crime میاد. به اینا میگن collocations. حالا خود کتاب رو ببینید چی نوشته. When you are learning a new word, it is helpful to learn the words that are commonly used with it. For example, the verb have and the adjective clause are frequently used with the noun relationship as in the sentence below. American students often have a close relationship with their teachers. میدونین که close وقتی فعل زد خونده میشه، وقتی اسم سه خونده میشه. Close your eyes close your eyes but a close relationship وقتی فعل زد میخونه ولی وقتی فعل نیست یعنی صفته سه خونده میشه. حالا در تمرین مثلا scan the reading اینجا ایش نوشته a pressing problem میبینین یعنی یک مشکل ضروری فشار آور. دومی رو مثلا ببینین چی میتونین خودتون میتونین از کتاب پاراگراف نوشته ها جوابش دادن. از این پاراگراف میتونین پیدا کنین. make a quick adjustment. این تمرین make a quick adjustment یعنی تطابق، هماهنگی زود پیدا کردن. یا سومی رو ببینین a friendly learning environment یک محیطی که یادگیری توش خیلی دوستانه است، صمیمانه است. یا چهارمی have little contact تماس خیلی کم داشتن. پنجمی a depersonalized relationship یعنی یک رابطه غیر شخصی. enjoy a close and open relationship with یک نوع داشتن لذت بردن از یک رابطه نزدیک و باز. هفت sharp contrast یک تضاد کامل، تند و تیز. keep a discrete distance. حالا اینا رو دیگه خودتون تمرینا رو دیگه مجبورن خودتون باید حل کنین. تا آخر ترم بهتون دقیق خواهم گفت که کدوم قسمت ها رو برای امتحان بخونین، چون خیلی از تمرینات ما باید رو در رو شما رو ببینیم حل کنیم. به این دلیل خیلی از تمرینات رو واقعا نمیتونیم ازش سوال بدیم تو امتحان. منم اگه بشینم تمرینات رو حل بکنم برای شما جذابیتی نخواهد داشت، یعنی چیزی عاید شما نمیشه. بنابراین خواهشاً تمرینات رو بشینین خودتون دونه دونه حل کنین، راحت هم هستن. فقط در تمرین B صفحه 57 ببینید نوشته complete the questions with an adjective from the chart above. More than one adjective may be possible. روی تمرین رو میفهمین دیگه چی میگه. از نمودار بالا این که صفات رو نوشته این تمرین رو حل کنین. میگم امکان داره که بیش از یکی ممکن باشه. Then take turns asking and answering the question with a partner. این قسمت رو فقط زیرش خط بکشین، یه ساختار خاصیه. این ساختار رو یاد بگیرید. نوشته Then take turns asking answering یعنی میگه بعد به نوبت مثلا اینجوری میشه گفت Then سپس take turns نوبت بگیرین، بپرسین و جواب بدین. ما در فارسی میگیم سپس به نوبت بپرسین و جواب بدین. این یه اصطلاحیه که زیرش ساختاریه که خاصه. این ساختار رو یاد بگیرید تو امتحانم
امکان داره من ازش سوال بدم، از همین ساختاری که در صفحه 57 گفتم. یعنی نه از رو چیزا، از تمرینش نه، فقط همین. مثلا در امتحان امکان داره که من این تیک رو خالی بذارم، بعد ازتون بپرسم که چه فعلی رو میشه اینجا گذاشت. Then take turns asking and answering. Thank you so much. Go to page 59. برین صفحه 59. Apply the reading skill. Reach each paragraph below and identify the topic and main idea. میتونین این متن رو بخونین و ایده اصلی متن رو بنویسین. اینجا ما باز این یه تمرینه که به عهده خودتونه، یعنی مین آیدیا رو، ایده اصلی رو بنویسین اینجا. من فقط متن رو میخونم، هر جا لازم باشه لغت خاصش رو توضیح میدم و رد میشم. As an exchange student in the United States, I spent several months at an American high school. We say some explanations, descriptions about exchange students. Did you know what's exchange students? What kind of students are exchange students? چه نوع دانش آموزان یعنی exchange؟ In the main passage، در متن اصلی توضیحاتی داد در مورد exchange students، دانشجویان معاوضه‌ای که از یک کشور به یک کشور دیگه میرن. I spent several months at an American high school. spend مهمه فعلش. American schools are very different from schools in Turkey. Turkey، ترکیه، یا ما ترکا میگیم ترکیه، خب خودشون هم میگن ترکیه. As an exchange student in the United States, I spent several months at an American high school. American schools are very different from schools in Turkey. I was surprised to find that the students were always asking their teachers questions and expressing their opinions about things. There is one difference between schools and students between United States and Turkey. In United States, the students are always asking their teachers questions, expressing their opinions about things. And this student was surprised to see some do this. They were very talkative. There is a new word. Maybe you don't know the meaning of this word. واژه جدید و امکان داره که شما معنیشو ندونید. Talkative. Some who talks a lot. یعنی کسی که زیاد صحبت میکنه، ولی نه به معنای منفیش. یعنی کسی که اجتماعی، راحت صحبت میکنه. Sociable اصطلاحاً میگن. Sociable یعنی کسی که اجتماعی. Talkative راحت صحبت کردن و زیاد صحبت کردن. And seemed to enjoy discussing their ideas with each other in class. sound و به نظر میسید لذت بر از این که بحث میکنن، نظراتشون رو با یکدیگر در کلاس. Additionally علاوه بر این، they often got together in groups. Got together, what does it mean? Got together? Did you know? Do you know the meaning of got together? Got together to meet in order to spend time with each other. To meet in order to spend time with each other. To meet in order to. دیدن همدیگه برای اینکه in order to به منظور در جهت برای گذراندن وقت با یکدیگر. میگن got together یعنی به هم میرسن. got together به هم میرسن. این گروه ها توی گروهی با هم میرسن. After class to compare class notes که بعد از کلاس با هم دیگه مقایسه کنن مطالبشون و یادداشتاشون. I was also surprised to find that high school students
could choose some of their classes. In the United States, even in the schools, high schools, students can choose some of their classes. حتی در دبیرستانشون هم میتونن بعضی درس‌ها رو انتخاب بکنن. In Turkey, students may choose a track or a program such as math, science, social science, or language, but they don't choose their classes. آها. این هم تفاوتیه بین استرالیا، ترکیه و آمریکا. Finally, the students at my American school wrote regular clothes. wore regular clothes. ها؟ میگه در آمریکا، در اون دبیرستانی که من درس خوندم، wore گذشته wear پوشیدن. ها؟ regular clothes لباسای نرمالی میپوشن، همه با هم متفاوت لباساشون، لباس معمولی خودشون رو میپوشن. This was a big change for me because students in my country wear school uniforms. در حالی که در ترکیه باید بچه‌ها یونیفرم مدرسه رو بپوشن که متحد شکلن. Topic high school in Turkey and United States. عنوان دبیرستان در ترکیه و آمریکاست. حالا مین آیدیاش رو شما پیدا بکنین. مین آیدیاش میشه چی؟ به نظر من I think that the main idea is about differences between some differences between high school in Turkey and United States. For someone from Tokyo, Japan, it takes time to adjust to living in New York City. Another part of our passage, our text, is about other exchange students, about students that from Japan, Tokyo, and live now in New York. دانش آموز دیگه ای که تو ژاپن دنیا اومده ولی در آمریکا داره زندگی میکنه و اونجا درس میکنه الان. Even though یعنی چی؟ حتی اگر. Tokyo is a expensive city. It was surprised to see how much everything costs in New York. میگه توکیو خود شهر گرونیه ولی حالا باید ببینید تو نیویورک چقدر گرون. It is difficult for a student to find an inexpensive place to live. And the food in grocery stores is expensive too. بس خیلی گرونه. Grocery stores میوه فروشی، سبزیجات اینا. A major difference I noticed میگه مشکل دیگه که من بهش توجه کردم between Tokyo and New York is the diversity. Differences. تفاوت، تنوع. In New York you see people from every background and culture and you hear languages from all over the world. Every background یعنی پشت زمینه culture فرهنگ. It is impossible to feel like an outsider in New York because everyone is different. It is impossible to feel like an میگه اونجا احساس غربت یا احساس خارجی بودن نمی کنین. outsider یعنی بیگانه، خارجی. تعریف انگلیسی رو ببینین. Someone who is not accepted as a member of a particular social group. یعنی غریبه، بیگانه. Someone who is not accepted as a member of a particular social group. کسی که به عنوان عضوی از یک گروه اجتماعی خاص پذیرفته نشه. میگن غریبه، بیگانه. It is impossible to feel like an outsider. میگه محاله که حس غریبه بودن بکنین در نیویورک because everyone is different. برای که همه متفاوتن، هر کسی از یه جای خاصی اومده. بدین ترتیب درس ششم ما هم که درس دومی بود که درس دادیم اینجا تمام شد. انشاءالله به فهرست مراجعه بکنیم ببینیم جلسه بعد چه درسی خواهیم داد. ما درس 4 و 6 رو درس دادیم. Learning to speak, culture shock. هفته بعد درس 7 رو انشاءالله درس خواهیم داد. بعدم 13 و 14 حالا وقت شد درسای دیگه
تمرینات به عهده خودتونه. خواهشاً بشینین خوب بخونین و تمرینات رو حل کنین، ول نکنین. ما تمرینات رو گذاشته بودیم که نمره کلاسی حساب بشه برای شما، ولی متاسفانه نشد دیگه این ترم. مجبوراً چون امتحان از 20 نمره خواهیم گرفت، خواهش میکنیم تمرینات رو حداقل برای یادگیری شخصی خودتون دونه دونه متن رو قشنگ گوش بدین، بخونین، لغات رو برای همه لغاتی که میتونین تعریف انگلیسی از یک فرهنگ لغت انگلیسی در بیارین، تمرین کنین و لغات رو پیدا کنین. تشکر. Thank you so much. Bye for now.